Good afternoon, classmate. Good afternoon, ma'am. We are from Pretty, together with, I am Maria Eileen Lau, together with Murio and Abarratigue. Our topic for today is all about Wilcoxon-Signed rank test. May we call on Miss Eloisa to discuss a brief history of Wilcoxon-Signed rank test. Finish yung slide ko. Ano yung nababasa mo, Eloisa? Yung unang page lang. Unang page. Ikaw, Murio, ano nababasa mong slide? Yung first slide po, ma'am. Okay, next. Yeah. Let's proceed the history. History of Wilcoxon rank test. The Wilcoxon rank test was developed by Frank Wilcoxon in the 1945. We will illustrate the use using the two sample paired data following our checklist from the section 5.2. The basic idea behind the Wilcoxon-Signed rank test is a form null alternative hypothesis and that choose the degree of confidence. Next slide. Background. Um, Dalawang background, parametric test and non-parametric test. Parami, parami, Parametric test, it is using when the information about the population parameters is completely unknown. Next is assumption. Some Assumes, It is assumed that the data normally contributed. Next, distributed. this is it, interval scale and ratio scale. It using mean, more powerful than the non-parametric independent sample t-test, paired sample t-test, and one way ANOVA can be used. Next is non-parametric test. It's used when there is no or few information available about the population parameters. It makes a no assumption about the distribution, dis- distribution of the data, nom- nominal and Nominal. cardinal scale. It using It median and uses less it uses median and less powerful and man Whitney test, Wilcoxon-Signed rank test, and Kruskal-Wallis test can be used. Next is Next is introduction. The Wilcoxon-Signed rank test is a non-parametric statistical hypothesis test uses to compare the related matching sample or repeated measurement on the single sample to assess whether the population in the ranks differ. Next, it can be used as an alternative to fair student and test, t-test and matching pairs, or the test for the independent sample when the population cannot be assumed to be normally contribution distributed. Okay. distributed. Thank you, Miss Eloisa. Now let us proceed about the assumption. So data are paired and come from the same population. So each paired is chosen randomly and independently. The data are measured on at least an interval scale when, as is usual, within pair differences are calculated to perform the test.
Carrying out Wilcoxon-Signed rank test. So meron tayong mga case pagka when it comes to paired test. So we should have to state the null hypothesis. In this case, it is the median difference m is equal to 0. So we have to calculate each paired difference. Yung parang yung x, kasi nakalagay dito is x, I, y, x. So sa iba kasi di ba na pag-aralan natin is nakalagay siya is x1, x sub 1, and y sub 1. So rank that is ignoring the sign, rank 1 to smallest. So yung D sub 1 or DI. So rank 2 to the next. Mamaya later on we will be discussing about yung itong mga kung paano natin maka-carry out yung Wilcoxon-Signed rank test. Then we have to label each rank with its sign, kung positive siya or negative. Then we have to calculate and kailangan din natin silang i-add. So according kung negative siya, doon siya sa R positive or sa R negative. So, okay. Ito mga case-to-case lang to Halimbawa, with dealing with ties. So, there are two types of tie observation that may arise when using the Wilcoxon-Signed rank test. Number one, observations in the sample may be exactly equal to or i-ignore natin observation and adjust n accordingly. So, two or more observation or pagkakaiba nila may be equal. Kung ganon, so average the rank across the type observation. If rank 10 and 11 have the same difference that each rank, it will be average 10.5. So yung sinasabi dito, yung sa number 1, halimbawa, ito, pakita lang natin, ha? Pakita lang po natin. Ito, for instance, so yung sa rank na sinasabi, kung halimbawa is sila ay magkaparehas, so, irarank natin sila, so bibigyan natin sila ng number ng 1, 2, 3, 4, 5 kung wala silang pagkakaparehas. Pero kung may pagkakaparehas sila, ang gagawin natin is i-add natin kung saan sila nakabilang na number. Kung halimbawa napunta sila sa 9 and 10, so we're going to add 9 plus 10 is equal to 19. So, tapos i-divide natin sila kung ilan silang number na merong ganun. So, i-divide natin sila sa 2. So, magiging ano siya, pag divide natin siya, ilan? 19. So, ilan Murio? 19 divided by 10 plus 9 to divided by 2 is equal to 9.5. So, halimbawa, si number 20, sa bilang na yun is dalawa yung number 20. Ang magiging ano nila, rank nila is 9.5 parehas sila. So, wala na magkakaroon ng 10. 11 na ang kasunod. So, now, let's proceed to the formula of Wilcoxon test. Wilcoxon-Signed rank test. So, we do have Z, stands for Wilcoxon, is equal to TS minus N over to numerator N multiplied by the sum of N plus 1 over 4. Then, over ano siya, square root of N multiplied by the addition or the sum of N plus 1. And then, we're going to multiply 2 N plus 1. Kasi multiply lang natin siya, din i-divide natin siya sa 24 na kung saan is i-square root natin siya bago natin siya i-divide dun sa numerator na given. So, where N is equal to number of pairs, rank, TS is the smaller of the sum. Bakit sinabi natin na smaller of the sum siya? Halimbawa, for instance, dito sa, sa table na to. So, makikita mo sa table, ang total ng R positive is 54. Ang total ng R negative is 66. So, yung sinasabi na TS, kukunin mo sa kanilang dalawa kung sino ang may pinakamababang pinag-adan mo or pinagsama-sama, inad mo silang lahat. So, yung total noon, kung sino yung pinakamababa, siya yung gagawin mong TS. So, later on, we'll be able to identify na or to analyze na kung anong gagawin nating TS. Okay, now, so we do have here example. So yung example na to is nagkanda kami ng survey na kung saan from
our respondents is from Edocrity. So, kumuha kami ng sample, use statistics. So, only 15 sample students. So, kinuha namin yung score nila, final score nila sa prelim and midterm. So, what our problem here? So, we're going to test the hypothesis that there is no difference between the difficulty of two examinations, prelim and midterm. Use Wilcoxon match pair sign rank test at 0.05 level and state the null hypothesis. Okay, now may we call on Ms. Murio to proceed and to discuss the null hypothesis and also the table, the computation, and then later on we'll be able to give our conclusion and decision. May we call on Ms. Murio to proceed the null hypothesis discussion. Thank you. Ms. Murio. Just hold on lang po. Okay. Now, let us proceed to the null hypothesis. And then we're going to maybe call on Ms. Moyo to proceed to discuss this hypothesis. Thank you. Thank you, Miss Lau. Thank you po. Now, let's proceed po to the null hypothesis. So, our null hypothesis, there is no significant difference between the difficulties of prelim examination and midterm examination. So, our total is 0.5 and G critical is 1.96. So, next slide po, ma'am. Okay po, this is our the table po from the 15 students and the prelim examination and the midterm examination. So, this is the table. So, the first column is the student, which is ito po yung aming mga kinandak na at mga na-select na mga student na kung saan kinuha namin yung prelim like sinabi ni Ma'am Lau earlier lang po na in prelim po, so from the prelim po, so we can see that this is our X sub 1 and from the midterm po, this is our X sub 2. So from the X sub 1, ito po yung mga score po ng mga student po from student na 15 student po and midterm, so X sub 2, so ito din po yung in the column po sa X sub 2, so ito po yung mga examination ng mga result po ng mga 15 students. So next po, let's proceed to the next column po, which is po the D. The D is X sub 2 minus X sub 1. So how we get the X sub 2 and minus X sub 1? So ang ginagawa po namin dito, so from the prelim, from the midterm po, so from the midterm from X sub 2, so sa number 1 students, 44, so ima-minus lamang po natin siya from the prelim ng result po ng student from number 1. So, 44 minus 31, so the result is 13 po. So, and 49 minus 20, so 26, so the result po is 26. And next po is 42 minus 36, so is equal to 6 po. And 40 minus 32 is equal to 8. And next is 38 minus 33 is equal to 5. And next is 40 minus 48 is negative 8. And next is 33 minus 30 is equal to 3. And next po is 26 minus 41 is negative 5. So, bakit po ba siya nagiging negative po pala, no? So, makikita natin na from the X sub 2, so 26 is the smallest po from the X sub 1. So, we need to copy po the kung sino po yung malaki na number. So, ang malaki po dito na number is so, ang malaki po is negative. So, we will write po the negative po. So,
Next is 32 minus 28 is equal to 4. And 30 minus 42 is equal to negative 12. So 24 minus 30 is equal to negative 12. And 34 minus 40 is equal to negative 6 kasi mababa si 34 kaysa kay 40. So, ikakopy lang po talaga natin ang negative. So, 25 minus 44, so malaki pa rin po si 44, so negative 98. So, 40 minus 46, so malaki pa rin po si 46. So, copy the sign po, negative 6. And 34 minus 26 is equal to 8 dahil nga si x sub 2 is malaki kaysa kay f sub 1. And the next column po, let's proceed po from the rank. Ito na po that time na magra-rank na po tayo from the answer po, from the result po, from the D. So doon po tayo magra-rank. Hindi po tayo magra-rank from prelim and midterm po. Only the D po, the answer of D. Doon po tayo magra-rank. So pag magra-ranking tayo, so proceed tayo, umpisa po tayo sa mababang number. So, ang mababang number po dito ay si number 3. So number 3 po siya. So, doon po natin ilalagay ang number rank 1. Kasi siya po yung mababang number po. And the next po, ng kasunod po kay 3, kasunod po kay 3 is si 4. Wala, aside po. Sunod po is si 4. So, doon po natin ilalagay si rank 2. And then, kasunod po kay 4, so, doon po tayo, proceed po tayo kay number 6. So, dahil nga, like nga sabi ni Ma'am Lau kanina, dahil nga kung pag magra-rank tayo, dahil nga same sila ng number, so ilan po ba ang number 6? So, ang number 6 po dito ay 3. So, ang tatlong ito, saan pa tayo nag-stop? So, sa rank number 2. So, proceed lamang po tayo magra-rank. So, ira-rank po natin ang unang 6. 6 is number 3. Ang kasunod po is number 4. And then, ang kasunod po is number 5. So, dahil tatlo sila, so 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6. So, i-add po natin yung tatlo. Then, dahil nga tatlong 6 po ang nakikita natin, so i-divide po natin siya sa 3. So, ang result po is number 5. So, ang ilalagay po natin sa ranking, sa tatlong 6 na po iyon, ay number 5 po ang ilalagay natin sa ranking. So, doon po nakalagay po tayo ng number 5. So, tatlo po iyon. So, next po, ay proceed po tayo from the rank 7. So, yung rank 7 po, so, dahil nga po ang next natin sa D, ang next natin ay, ang kasunod sa 6 ay number 8. So, sa D po, may makikita tayong number 8 po dyan, which is po na tatlo po sila. So, ganoon din po yung gagawin natin. So, saan tayo nag-stop po from rank number 6. So, let's continue po tayo from rank number 7. So, 7, 8, and 9. So, tatlo po sila. 7, 8, and 9. So, we need to add po sila. Then, i-divide po din natin sila. In divisor natin is 3 dahil nga tatlong 8 po ang number D. So, i-divide natin sila. So, is equal to 7 plus 8 plus 9 is equal to 24. Then, i-divide po natin sa 3. So, is equal to 8. So, doon po natin ilalagay ang 8 sa tatlong 8 po na nasa D. So, doon natin sa rank. Number 8 ang ilalagay natin. So, ayan po, makikita naman po natin sa table na nilagay namin ang tatlong 8 po. So, next po, proceed po tayo from the rank number 10. So, ang next po ng number 8 sa D, so, ang next po is number 12. Yan po, makikita po natin siya, number 12. So, nakikita natin, dalawang 12 po siya sa D. So, ang gagawin ulit natin, so, dahil nga nag-stop tayo sa rank 9, so, ang 10 at 11 ay ilalagay natin sa dalawang 12. So, i-multiply po i-add po natin yung 10 and 11. So, 10 plus 11 is equal to 21. Then, i-divide po natin siya sa 2 dahil dalawang 12 lamang po yan. Kanina po,
tatlo po yung dinivide natin, divisor natin dahil nga po tatlo yung number na pariha po. So dito dalawa lang po. So ang i-divisor lang natin dito ay dalawa. Kung may number apat, so apat po yung i-divisor po natin na gagamitin. So ayan po, so 21 i-divide natin sa 2. So the result is 10.5. So doon po natin irarank sa itabi lang po natin sa negative 12 sa rank of D. Doon po natin siya isusulat po. So 10.5, 10.5. So the next po, rank number 11. So ang rank number 12 pala po. The rank number 12, makikita natin ang next number ng 11, so 13. So kasi mag-rank tayo from lowest to the highest po. So kasunod po dito sa 12 is si 13. So doon po natin ilalagay si rank 12 sa number 13. And the next po, rank 13. So ang si rank 13 po, so next ng 13 sa D is 15, negative 15. So makikita natin dito na si 15. So doon po din natin irarank si number 13. And the next po is rank 14. So doon din po natin irarank si 14 sa number 19 sa D, sa part sa D, under ng D. Si negative 19. So doon natin irarank si rank 14. And the last po, rank 15 is we can say the highest po, the highest number from the D. So si 26 po. So doon natin irarank si 15. So n is equal to 15 po dahil ito po yung ating numbered student po na na-store B po namin. So next po natin na column po, which is po the R plus. So R plus or positive. So dito po, paano namin po nakukuha ang 12, 15, 5, 8, 3, 1, 2, 8. So dito po, magbabase po tayo kay R of D. So dito tayo kay R of D. Dito lang po dito po tayo magbibis pala, hanapin natin ang positive ng D. Sa D po sa x sub 2 minus x sub 1. Dito tayo magbibase po. So dito po makikita natin sa D, under ng D, may mga positive and may nakikita din tayo ng negative. So dito, ang represent po ng R plus, so ibig sabihin po, kukunin natin dito ang positive lamang po. Not included the negative, only the positive lamang po. Pero ang ilalagay po natin kay R plus, dito po tayo kay D. Kay D na rank na po natin sa ranking ng D. Dito natin siya kukunin. So si 13 is positive, 13, 26, 6, 8, 5. And number 8 and number 3, so sila po yung mga positive. So, from the ranking po, ano po sila? Anong rank po yung mga binanggit ko ngayon sa D, sa under ng D? So, si 13, rank 12, 26, rank 15, 6, rank 5, 8, rank 8, 5, rank 3, and rank 8, 8 is the rank 8. So, yun po yung isusulat natin kay R+. So, and pagkatapos po natin siya isusulat, so, i-add po natin lahat ng positive na rank natin na positive. I-add po lamang natin sila. So, the result po ng summation R plus is equal to 54. So, dito naman po tayo sa last column. So, ang last column po natin ay si R negative. So, dito naman po tayo, balik po tayo kay D under ng D sa x sub 1 at x sub 2 and x sub 1. So, dito naman po tayo, titingnan ulit natin kung sino dito ang negative sign. So, ang negative sign po dito is negative 8, negative 15, negative 12, negative 12, negative 6, negative 19, and negative 6. So, dito po, anong rank po ba ito sila? So, ito po yung susulat natin, anong rank ang mga negative na ito. Ito lamang po ang ating susulat. So, ang rank number negative 8, so rank number 8 po siya. Then, si negative 15, rank number 13. Negative 12 is rank 10.5. And also the negative 12, 10.5. And negative 6, rank 5. Negative 19, rank 14. And negative 6 is rank 5. So, dito po nakuha na natin yung ranking nila.
So, i-add na po natin sila. So, i-add natin si 8, 13, 10.5, 10.5, plus 5, plus 14, plus 5. So, the total is 66. So, now po, dahil na natapos natin ang the table, so we will proceed to the formula. So, yun po. Gagamitan na po natin sila ng formula na-explain naman po ni Ma'am Lau kanina kung ano po yung formula natin. So, dito po, ang formula natin, G is equal to TS minus N plus 1 over 4 divided by 2 n plus n plus 1 to n plus 1 over 24. So dito po sabi nga na ni Ma'am Lau kanina, 'di ba po ang TS is the smallest of the sum. So sinabi naman po ni Ma'am Lau na 54 ayon, binilogan ni Ma'am Lau. Ay nakita niyo po. Okay, thank you Ma'am Lau. Yan po si 54 kasi siya po yung pinaka-smallest po kay R plus and R negative. So, isusulat po natin si 54 sa TS. So, 54 minus, ang in natin is yung student. How many number of the student, no? Na si 15. So, sa rank din natin 15, no? So, 15 plus, ilagay lang po natin, si 15. 15 plus 1 over 4. Then, divided by 2, 15. 15 plus 1, 2, 15 plus 1. So, if distribute na lang natin po ang mga sa based po sa formula. So, ayan po. So, mag-umpisa po tayo muna kay 15. 15 plus 1 over 4. So, 54 minus 15 plus 15 plus 1. So, 15 plus 15 plus 1 is equal to, wait, 15 plus 15, 15 plus 1 200. times Yes 15 po. is equal to 240. Then, we're going to add the 15 plus 1 times 2 is equal to 30, 2 times 15 is equal to 30 plus 1 is equal Okay, to 31. Okay, Apo, thank you, Ma'am pwede. Lau. Ayan po. So, 240, then divided by 224. So, ayan po. Next po natin, so, nakuha na natin, the next po, it is 54, ima-minus natin si 60 dahil nga bakit siya nagiging negative. Like I said po kanina, pag malaki po ang number, yun po ang ating isusulat na negative ano po meron sa malaking number na yun. So, copy the sign po. Kasi si 54 represent po iyan na positive po yan. So, dahil nga po invisible lamang po yung 54, positive po yan po. Dahil nga ito si 60 ay negative, so isusulat po natin siya negative po. So, 54 minus 60 is negative 6. So, over, so i-multiply po natin si 240 times 31, so 7,440 over 24. And next po, so we will divide po the divisor natin. So 7,000 over 444 divided by 24, so 310. So, bakit po namin nakuha tong si 17.60? Dahil nga po, ang square root ng 310, square root lamang po natin yan. So, ang negative 6, copy lang po natin yan. So, doon po tayo mag-focus po muna sa divisor natin. So, atin po muna siyang square root po ang 310. Kasi in radical, so it means in radical square root po, square root natin si 310. So, na-square root po natin siya, so makikita po natin ang sagot. So, 17.60, 68, 1686. So, ang the next po natin na gagawin dahil nakuha na natin ang square root, so we need to divide po sa numerator natin, which is negative 6. So, i-divide po natin siya. Negative 6 divided by to denominator, 17.60.68, 1686. So, is equal to negative 0.34. So, may mga ano pa po yan, mga kasunod po. So, round off lamang po namin yan. So,
negative 0.34 ang Z. So, yan po ang ating Z test po, negative 0.34. Okay, thank you, Miss Murio. Now we're going to proceed to what? To decision. So what is our C computed? Once again, our C computed is negative 0.34. So what is our C critical is 1.96. Okay. Now, decision, okay, since C computed is less than C critical, do not reject null hypothesis. So, wag daw natin i-reject yung null hypothesis. Tanggapin natin. So, what is our conclusion? Our conclusion is there is no significant difference between the difficulty of prelim examination and midterm examination. Okay, that's all for today. And last, would like to thank you po sa lahat. Thank you for watching. My classmate from Edo Treaty. Once again, I am Maria Eileen Lau. I am Rosmi Morio. I'm Ida Abarratigue. Okay, thank you po.